buddy, come on. Geil. That's not funny, buddy. Go, go, go! Come in the snow! Come in the snow! Maverick! Come on! Oh! That's not fun. So, da ist der Wintersturm zurück. Mit dicken, fetten Flocken. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Zuerst war ja oder die Nacht war der extreme Sturm mit Schnee. Dann hat sich das Ganze gewandelt in Regen. Und jetzt haben wir wieder riesengroße, dicke, fette Flocken. Deswegen gehe ich nicht raus, sondern filme nur aus dem Fenster. Das muss euch reichen, weil es ist ganz schön kalt. Und immer noch windig, aber nicht mehr so doll windig. Aber es ist weiß und es ist der 23. Dezember. Ihr seht morgen das Video, also am 24. Und ich wünsche euch, oder wir wünschen euch alle eine schöne Christmas. Drüber gestiefelt, weil hier ist der Schnee hüfthoch. Und diesmal habe ich nicht geräumt, die Einfahrt, sondern unser Freund war hier. Unsere guten Freunde. Chris war hier. Also wir glauben, es war Chris. War hier mit dem Traktor und hat uns mal die Einfahrt freigeräumt. Wunderschön hat er das gemacht. Wunderschön hat er die Einfahrt freigeräumt. Bis hin zum Van. Musste ich nicht mit dem Snowblower gehen. Hat mir sehr gut gefallen. Hat das schön gemacht. Hat das schön gemacht. Gut, wenn die Freunde große Traktoren haben. Ich kann das ja mal reinmachen im Video. Das schön frei gemacht hat mit seinem Rad. Und ich gehe wieder rein, weil es ist kalt, windig und nass. So. Und nun? And the red one. Okay. The far right. On the right side.
wieder in der.